আজকে আমরা ডিসকাস করব সেল সাইকেল অ্যান্ড দ্য ডিফারেন্ট ফেজেস অফ দ্য সেল সাইকেল এবং সেই সমস্ত ডিফারেন্ট ফেজেস অফ দ্য সেল সাইকেলের মধ্যে যে সমস্ত প্রিন্সিপাল ঘটনাগুলো ঘটে থাকে সেই সমস্ত কিছু নিয়ে একটা কমপ্লিট জিস্ট আপ ক্লাস। এই সেল সাইকেল থেকে কিন্তু আমাদের নিটে বোর্ডসে অনেক প্রশ্ন কিন্তু আসে। তাহলে চলো আর দেরি না করে আমরা শুরু করি সেল সাইকেলের টোটাল একটা ডাউট ক্লিয়ারিং ক্লাস। প্রথমেই আমরা বলবো সেল সাইকেল বলতে আমরা কি বুঝি। সেল সাইকেল ইজ বেসিক্যালি এ সাইক্লিক ইভেন্ট that occurs in every cell whenever the cell is trying to divide itself. যখন একটা সেল থেকে আরেকটা সেলে কনভার্ট হবে বাই ডিভাইডিং ইটসেলফ, তখন যে সমস্ত ইভেন্টস গুলো সাইক্লিক অর্ডারে হয় সেই সমস্ত ইভেন্টগুলোকে আমরা কালেকটিভলি বলে থাকি সেল সাইকেল। নাও দ্য হোল প্রসেস অফ দ্য সেল সাইকেল ইজ ডিভাইডেড ইনটু টু phases. One of them is the preparatory phase and the second one is the actual dividing phase. The preparatory phase of the cell cycle is known as interphase, and the actual dividing phase where the nucleus and the cytoplasm of the cell will divide, known as mitotic phase or M phase. And whenever we are discussing about the cell cycle, we are only emphasizing the preparatory stages, that means the interphase. In the next succeeding videos, we will going to discuss about the mitotic phase. So at first, it is written in the NCERT book that cell division is a very important process in the all living organisms. Every living organism, in order to survive, in order to produce its own kind, it needs to divide itself, and therefore cell division is prerequisite of being alive. So cell division, what are the different events that will occur whenever the cell is trying to divide itself? So basically there are main three events. One of them is the DNA synthesis. Second one is the duplication of different cellular organelles, and the third one is the production of ATP. So DNA replication, cell growth, and the division of the cell. So these are the three key events that will occur inside the cell in order to divide itself. Now, as I have mentioned earlier, that cell division is a very regulatory process, and the whole process is governed by multiple proteins, and in this particular video we will going to discuss about only the preparatory phase, that is the interphase. Now the interphase can be divided into three substages. One of them is the first gap phase, G1 phase, second one is the S phase, and the third one is the G2 phase. And in the G1 phase, sometimes there is another substage is present known as the G0 or the quiescent stage, যেটা আমরা একটু পরে ডিসকাস করব। So cell cycle can be defined as the sequence of events by which a cell duplicates its genome মানে হলো total number of chromosomes, সেটাকে ডুপ্লিকেট করবে, synthesizes the other constituents of the cell, the different organic components or organic constituents, the other cellular organelles, it will duplicate and eventually divides into two daughter cell is termed the cell cycle. এটা কিন্তু each and every repeatedly প্রত্যেকটা যখন সেল ডিভাইড হচ্ছে the sequence of events will be the similar way, similar প্যাটার্নে কিন্তু সেটা ডিভাইড হতে থাকবে। Now although cell growth in terms of cytoplasmic increase is a continuous process, DNA synthesis occurs only during one specific stage of the cell cycle. That means the cytoplasmic growth is a continuous process. It will occur throughout the cell cycle, but DNA synthesis will only occur in a particular substage, that is the S stage. S stands for synthetic phase, and during this S phase DNA synthesis will occur. Now the newly replicated DNA or the newly replicated chromosomes are then distributed to the daughter nuclei
by a complex series of events যেটাকে আমরা মাইটোটিক ক্রোমোজোমাল ডিভিশন বলে থাকি, যে equal amount of chromosomes will move to one side of the cell or one daughter cell and another half of the chromosome will move to the another daughter cell, যেটা আমরা অ্যানাফেজ এর মধ্যে হচ্ছে পড়ে থাকি, যেটা কিন্তু আমরা এই পার্টিকুলার ভিডিওতে ডিসকাস করছি না। In this particular video we are only going to discuss about the different substages of interphase, that means G1, S and G2. So phases of cell cycle I have already mentioned, and the cell cycle timing, the duration of the cell cycle varies from one species to another. For example, in human cell, a complete cell cycle takes up around 24 hours. টোটাল একটা সেল থেকে দুটো সেল হতে আমাদের কিন্তু সময় লাগে 24 ঘন্টা। Now out of this 24 hour, 23 hours, approximately 23 hours, the cell spent in preparing itself for the actual division, that is the M phase. And the M phase will only take up around 1 hour. তাহলে আমাদের দেখো যে কোনো জিনিসে কিন্তু যে কোনো প্রসেসের প্রিপারেশনে যেমন বেশি সময় লাগে, অ্যাকচুয়াল ইভেন্টটা করতে যেমন কম সময় লাগে, এখানেও ঠিক তেমনি the cell takes a longer period of time in order to prepare itself than the actual dividing process. Now, in some other species to species, the duration of the cell cycle will vary. For example, in case of yeast, the cell cycle is around 90 minutes. তাহলে বুঝতে পারছো কত কম। ইস্টের ক্ষেত্রে একটা ইস্টের সেল থেকে আরেকটা ইস্টের সেল হতে মাত্র 90 মিনিটস টাইম লাগে। তাহলে কত তাড়াতাড়ি ইস্টের সেলগুলো প্রলিফারেট করবে, কত তাড়াতাড়ি ইস্টের সেলগুলো ডিভাইড করবে। আমাদের ক্ষেত্রে যেটা লাগে 24 hours. Human cells will take approximately every 24 hours to divide itself. But whereas yeast will take up only 90 minutes to divide itself. Now, as I have mentioned, the cell cycle is divided into two principal stages. One of them is the interphase, or this interphase is called the preparatory phase, and the second one is the M phase or the mitotic phase. Mitotic phase will be discussed in some other video. Now, the G1 phase or the first gap phase is basically a phase where the cell will prepare itself for the next substage, that is the S phase. S phase basically DNA synthesis হয়, আর সেই ডিএনএ সিনথেসিস, ডিএনএ রেপ্লিকেট করার জন্য যে সমস্ত প্রোটিন বা যে সমস্ত কম্পোনেন্টস গুলো লাগবে সেইগুলো অ্যাকুমুলেট করার কাজ হলো বা সেইগুলো অ্যাকুমুলেট করার সময় হলো এই G1 phase. So the M phase represents the phase where the actual cell division or the mitosis occurs, and the interphase represents the phase between the two successive M phase. তাহলে এটা কিন্তু প্রশ্ন দিতে পারে যে দুটো সাকসেসিভ এম ফেজের মাঝখানের যে টাইমিংটা সেটাকে আমরা কি বলে থাকি, দুটো সাকসেসিভ এম ফেজের মাঝের টাইমিংটাকেই কিন্তু আমরা বলছি ইন্টারফেস। নাও ইট ইজ সিগনিফিকেন্ট টু নোট দ্যাট in the 24-hour average duration of the cell cycle of the human cell, cell division proper lasts for around 1 hour. এই 1 hourটা কাকে রিপ্রেজেন্ট করছে? এই অনলি 1 hourটা রিপ্রেজেন্ট করছে এম ফেজকে। যখন অ্যাকচুয়ালি সেলটা ডিভাইড হবে সেটা সময় লাগছে 1 hour. দ্যাট ইজ দ্য নিউক্লিয়াসের ডিভিশন, karyokinesis, and the cytoplasmal division, that is the cytokinesis. It will only take 1 hour. The remaining 23 hour will be taken up by the cell in order to prepare itself. That is the interphase. That is 95% of the duration of the cell cycle will be used in order to prepare itself. So interphase will take more than 95% of the total duration of the cell. Now, the M phase starts with nuclear division. আমি একটু আগে তোমাদেরকে বললাম যে M ফেজের মধ্যে হচ্ছে দুটো বেসিক্যালি ফেজ থাকে। একটা বলা হয় M ফেজের মধ্যে নিউক্লিয়াসের ডিভিশন, যেটাকে আমরা বলে থাকি karyokinesis, and the second one is the cytokinesis. Karyokinesis simply represent, তোমরা ক্লাস 10 এ ডেফিনেটলি পড়েছো, that is the nuclear division, and after the nuclear division is completely over,
then the cytoplasm will divide itself, producing the two daughter cell. So the M phase starts with the nuclear division known as the karyokinesis, and after the nucleus division is completely done, then the cytoplasm will start dividing itself, and the process is known as the cytokinesis. Now the interphase, though called the resting phase, interphase কে আমরা resting phase বললেও interphase কিন্তু একটা সেল metabolically inactive থাকে না। The cell remain metabolically active during the interphase. Divide হয়তো করছে না, but metabolically will remain, it will active because different protein synthesis, ATP generation, cell different organelles duplication, এইগুলো তো সব হচ্ছে ইন্টারফেজের মধ্যে। সো এটাকে আমরা রেস্টিং ফেজ কিন্তু বললেও is the time during which the cells prepare for cell division. For example, the whole academic period, in a single academic period, for example class 11 or class 12, you are taking around 9 to 10 months for preparing yourself for the actual examination. But in the examination, you will get only 3 to 4 hours to complete a single paper. So you are writing the whole subject which you have read in the whole a single year in a only few hours. So actually ঘটনাটা যখন ঘটছে খুব কম সময়, আর তার জন্য প্রিপারেশনটা লাগছে কিন্তু অনেকটা বেশি। So the interface is divided into three main phases. One of the G1 phase or the first gap phase, S phase or synthetic phase, and the second gap phase or G2 phase. তাহলে আমরা চলো দেখি এই ফার্স্ট গ্যাপ ফেজ বা G1 ফেজে কি কি হয়। সো G1 ফেজে কি কি হয় সেটা আমরা এখন ডিসকাস করব। G1 ফেজ কি? দ্য ফার্স্ট সাবস্টেজ অফ দ্য ইন্টারফেজ, এরপরেই কিন্তু থাকবে এস ফেজ। সো G1 ফেজ corresponds to the interval between the mitotic phase and S phase. তাহলে এটা কিন্তু আমাদের কোশ্চেন দিতে পারে যে M phase and S phase এর মাঝখানে পড়ছে কি? M phase হলো মাইটোটিক ফেজ, তারপরে পড়বে G1 নেক্সট সাইকেলের, তারপরে আসবে হচ্ছে S। তাহলে M আর S এর মাঝখানে কে থাকছে? যে সাইকেলটা আমরা দেখি M আর S এর মাঝখানে থাকবে কিন্তু G1 ফেজ। তাই তো এটা লেখাও আছে, G1 phase corresponds to the interval between the mitosis, that is mitosis means it is M phase, and the initiation of DNA replication. Initiation of DNA replication মানে এটা বোঝানো হচ্ছে S phase। তাহলে S phase আগের সাইকেলের M phase আর পরের সাইকেলের S phase, প্রিভিয়াস সাইকেলের মাইটোটিক ফেজ and the next সাইকেলের S phase, তাদের মাঝখানে থাকছে G1 phase। আর এই G1 phase বেসিক্যালি কি হয়? G1 phase, the cells is metabolically active, the major point you will get in the MCQ. In the G1 phase, the cell remain metabolically active and continuously grows but does not replicate the DNA. So what are the basic 3 points of the G1 phase? First one, in the G1 phase, the cell will remain metabolically active. The second event of the G1 phase, that means the cell will continually grow itself, but the DNA will not replicate during the G1 phase. The DNA will only replicate in the next succeeding substage, that is the S phase. So S or the synthetic phase marks the period where the DNA synthesis or replication of the chromosome take place. Now in this particular S phase, one thing you have to remember, that the amount of the DNA will duplicate or the amount of the DNA will double itself, but the number of chromosome will not increase itself, so that the number of chromosome remain constant. The number of chromosome remain constant in the S phase, G1 phase, and the next phase, that is the G2. The number of chromosome will not remain, will remain constant, but the amount of DNA
will double itself in the S phase. আমি এটা তোমাদেরকে লিখেও দেবো এটা যে অ্যাকচুয়ালি কি হয়। তাহলে আমরা এখানে দেখছি একটা অ্যামাউন্ট অফ ডিএনএ আর একটা হলো নাম্বার অফ ক্রোমোজোম। অ্যামাউন্ট অফ ডিএনএ যদি আমরা G1 এ দেখব, একটা S এ দেখব, একটা G2 তে দেখব, এই তিনটেতে কি হয় সেটা আমরা দেখব। অ্যামাউন্ট অফ ডিএনএ G1 এ যদি থাকে হচ্ছে অ্যামাউন্ট অফ ডিএনএ 2C, S এ হবে 4C, এতেও হবে 4C। নাও নাম্বার অফ ক্রোমোজোম যদি দেখি তাহলে এটা যদি থাকে 2C, এটাও হবে 2C, এটাও হবে কিন্তু 2C। Number of chromosome will not increase throughout the different phases of interphase. Only the amount of DNA will double in the S phase and it will remain doubled in the G2 phase. So during this phase, the amount of DNA per cell double that I have already mentioned. Just now I have mentioned. The amount of the DNA per cell will double itself. So, for example, if the initial amount of DNA যদি আমরা 2C দিয়ে represent করি, I have also denoted the amount of the DNA by using 2C, then it will increase to 4C in the S phase. 4C in the S phase. However, there is no increase in the chromosome number. The chromosome number in the G1 phase remain 2C. In the S phase, it also remain 2C. So, the cell had diploid or 2n number of chromosome in G1 and even after S phase the number of chromosomes remain 2n. আমি এখানে এটা C দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করেছি, ওরা এখানে N দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করেছে। তো তোমরা এখানে এটাকে C এর জায়গায় যদি N দিয়ে হচ্ছে বোঝাতে চাও তাহলেও কিন্তু বোঝাতে পার। তাহলে এখানে আমি C এর জায়গায় N যদি হচ্ছে আমরা দিয়ে দিই, সো 2n, এটাও থাকবে 2n আর এটাও কিন্তু 2a. That means the number of chromosome will not increase, only the amount of DNA will increase. Now, in animal cell, during the S phase, the DNA replication begins in the nucleus and the centrioles duplicate in the cytoplasm. So, এখানে দেখো আমি যদি G1 এর বলি, G1 phase এর কি কি দেখলাম? The cell remain metabolically active, যদিও the cell continue to grow, আরেকটা আমরা কি দেখেছিলাম? কি পয়েন্ট দেখেছিলাম? The cell continue to grow, metabolically active, and the third point, does not replicate seed DNA. G1 phase A does not replicate its DNA. Now comes to the S phase. S phase আমরা কি দেখলাম? DNA replication. Occurs. Number of chromosome remain constant. মানে 2n থেকে 2n-ই আছে, but the amount of DNA doubles 2C থেকে 4C। তাহলে এটা কিন্তু এমসিকিউতে অনেক সময় কিন্তু কনসেপচুয়ালাইজ প্রশ্ন দেয়। তাহলে ডিউরিং দ্য S phase the DNA replication begins in the nucleus, centrioles duplicate.
তাহলে আরেকটা কি হয় এস ফেজে, এস ফেজের আরেকটা ক্যারেক্টার কি সেন্ট্রিওল। সেন্ট্রিওল is the actual cellular organelle which forms the bane spindle or the spindle fiber, and this spindle fiber helps in the chromosomal segregation among the two different types of cells equally. Without the appropriate formation of the spindle fibers, chromosomes fails to aggregate equally among the between the two chromosomes, forming in tetraploid or polyploidy. Centriole duplication. So these are the major points of G1 phase and H phase. Now centrioles duplicate in the cytoplasm during the G2 phase কি হয় G2 phase এ আমাদের কিন্তু এখন আমরা ক্যারেক্টার করিনি, G2 phase এ কিন্তু হয় প্রোটিন সিনথেসিস। G2 phase এ হবে প্রোটিন সিনথেসিস in preparation for mitosis and cell growth continues. So what are the two major points? What are the two major points of G2? G2 তে হচ্ছে আমাদের কি হবে G2 protein synthesis for mitotic division and the cell continues to grow. So these are complete characteristics of G1, S and G2. The major 3 point of G1 metabolically active, cell continue to grow, does not replicate its DNA. S phase DNA replication, number of chromosomes remain constant but the amount of the DNA double itself 2n থেকে 2C থেকে 4C but এটা 2n থেকে 2n, and the centriole will duplicate. The centriole duplication হয়। G2 তে প্রোটিন সিনথেসিস হবে, যেই প্রোটিনগুলো মাইটোসিসে আমাদের কাজে লাগবে ডিভিশনে, and the cell continues to grow. Now here some of the questions that the NCERT have asked us. So the first one, how do plant and the animal cells continue to grow all their lives? How do plants and the animal cells continue to grow all their lives? Plant cells continue to grow unlimited, but animal cells, the growth of the animal cells is restricted. After a certain time, the animal cells will not proliferate itself, but the growth of the plant cell for indefinite period of time. Next, do all cells in the plant divide all the time? No. Do you think all the cells continue to divide in all plants and animals? No. Can you tell the name of the location of the tissue having cells that divide all the cells in the life in higher plants? Definitely it is meristematic tissue. বাংলায় যেটাকে আমরা বলে থাকি ভাজক কলা, the actively dividing cell. Now what are the different types of meristematic tissue? There are basically 3 types of meristematic tissue. একটা হচ্ছে অগ্রস্থ, একটা হচ্ছে পার্শ্বস্থ, একটা নিবেশিত। apical meristematic tissue, lateral meristematic tissue, আর একটা হলো intercalated meristematic tissue. তাহলে মেরিস্টেমেটিক টিস্যু, মেরিস্টেমেটিকের মধ্যে হচ্ছে আমরা দেখলাম 3টে, একটা অ্যাপিক্যাল মেরিস্টেম, ল্যাটারাল মেরিস্টেম আর একটা ইন্টারক্যালেটেড মেরিস্টেম। সো ডু অ্যানিমালস হ্যাভ সিমিলার মেরিস্টেমেটিক টিস্যু? নো, অ্যানিমালসদের কোনো রকম মেরিস্টেমেটিক টিস্যু ওরকম হয় না। তাহলে প্রথমের কোশ্চেনটা বললাম প্ল্যান্টসের ইনডিফিনিট পিরিয়ড অফ গ্রোথ, আর অ্যানিমালসদের বললাম ডিটারমিনেন্ট গ্রোথ। Determinant means restricted. Now the last part of the cell cycle, সবাই কি তাহলে ডিভাইড করে? সমস্ত সেলই কি তাহলে ডিভাইড করে? নো,
there are some cells which will remain itself, or which will keep itself non-dividing phase. Some of the example of these cells are neuron. আমাদের বডির মধ্যে নিউরন or nerve cells আমরা কিন্তু জানি ডিভাইড করে না. Why nerve cells do not divide itself? Definitely write in your comment box. আমি কিন্তু তোমাদের সঠিক উত্তর হলে definitely reply করব. Why neurons or the nerve cells do not divide itself? Write in the comment box. And do you know any other type of cells other than neuron which do not divide itself? নিউরন ছাড়া আর কি অন্য আমাদের বডির মধ্যে কোনো সেল আছে যেটা ডিভাইড করে না? সেটাও কিন্তু কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবে. সো আই হ্যাভ আস্কড টু কোশ্চেন, why neuron do not divide itself, and the second one, is there any other type of cells which do not divide like the neuron? সেটা কিন্তু লিখে জানাবে. এখানে দেখো একটা এক্সাম্পল বলেছে, হার্টের কথা বলা হয়েছে, কার্ডিয়াক মায়োসাইটস. আমরা যখন এমব্রায়োনিক স্টেজ পর্যন্ত থাকি, দ্য কার্ডিয়াক মায়োসাইটস উইল ডেভেলপ অর ডিভাইড ইটসেলফ আপ টু এ সার্টেন লেভেল, বাট আফটার দ্য বার্থ the cardiac myocytes will only increase its volume. That means it will show hypertrophy, not the hyperplasia. Hypertrophy means increase in volume or size, and hyperplasia means increase in number. So some of the cells in the adult animal do not appear to exhibit divisions. For example, heart cells ke amra bole thaki cardiac myocyte, and many other cells divide only occasionally whenever there is any need of it. So there is a particular phase known as the G0 stage or quiescent stage. G0 or quiescent stage, where the cells do not divide. If the cells enter into this particular inactive stage, it will not divide. যদি G0 stage এ ঢুকে যায় তাহলে কিন্তু সেলটা ডিভাইড করবে না. তাই দেখো বলা হয়েছে, আমরা এখানে দেখলাম যে হার্ট সেল অর দ্য কার্ডিয়াক মায়োসাইটস ডু নট ডিভাইড, অনলি ভলিউমে বাড়ে. দেন মেনি আদার সেলস টাইপস অনলি অকেশনালি অ্যাজ নিডেড টু রিপ্লেস দ্য আদার সেল. অ্যান্ড আরেক ধরনের এখানে আমরা একটা দেখলাম যে এই যে দুটো সেল, যেই সেলগুলো ডিভাইড করে না বা যেই সেলগুলো অনলি সাইজে ভলিউমে বাড়ে, তারা তাহলে কোন স্টেজে থাকে? তারা কিন্তু G0 স্টেজে থাকে. মানে এম ফেজের পর G1 ফেজে ঢোকার কথা. তো একটা সেল সাইকেল শেষ হলো এম ফেজ. So the two daughter cell will enter into the next G1 phase of the next cell cycle. এটা হয় না. M1 এর পর G1 এর বদলে, instead of incorporating into the G1 stage, the cells will undergo into the G0 stage. G1 এ না ঢুকে M এর পর G0 স্টেজের মধ্যে ঢুকে যায়. অ্যান্ড এর জন্য সেলসটা কিন্তু ইনঅ্যাক্টিভ থাকে, যেই পার্টিকুলার স্টেজটাকে আমরা বলি G0. বাট G0 স্টেজে এমসিকিউতে দেবে কিন্তু G0 স্টেজেও কিন্তু সেলটা মেটাবলিক্যালি অ্যাক্টিভ থাকে. G0 স্টেজে কিন্তু সেলটা মেটাবলিক্যালি অ্যাক্টিভ থাকবে, মেটাবলিক্যালি ইনঅ্যাক্টিভ থাকবে না, মেটাবলিক্যালি অ্যাক্টিভ থাকবে, বাট ইট উইল নট ডিভাইড করবে না. সো রিমেইন মেটাবলিক্যালি অ্যাক্টিভ বাট নো লঙ্গার প্রলিফারেশন. মানে কি? প্রলিফারেশন হলে নাম্বারে বাড়া, প্রলিফারেশন মানে ডিভিশন হবে না. আনলেস কল্ড অন, যদি না বলে, কল্ড অন মানে যদি না বলা হয়. সো ডু ডিপেন্ডিং অন দ্য রিকোয়ারমেন্ট অফ দ্য অর্গানিজম. নাও আমাদের দু রকমের আমরা জানি সেল টাইপ হয়, একটাকে বলা হয় ডিপ্লয়েড সেল, একটাকে বলা হয় হ্যাপ্লয়েড সেল. ডিপ্লয়েড থেকে যদি হ্যাপ্লয়েড হয় তাহলে মিওসিস, অ্যান্ড ডিপ্লয়েড থেকে ডিপ্লয়েড আর হ্যাপ্লয়েড থেকে অ্যাপ্লয়েড, দ্যাট ইজ দ্য নাম্বার অফ ক্রোমোসোম when remain constant. It is called mitosis. So mitosis, after mitotic division, the chromosome number will remain constant in the daughter cell, but in the meiosis, the chromosome number becomes half of the mother cell. So in animals, mitotic cell division is only seen in the diploid somatic cells. Quote unquote important. আমাদের বডির মধ্যে মাইটোটিক সেল ডিভিশন কোথায় হয়? ডিপ্লয়েড somatic cell. Germ-line cell, somatic cell. Germ-line cells mean the cells in the testis and the ovary, and the somatic cells means the different body cells. So diploid body cells এর মধ্যে only কিন্তু mitosis হবে. However, there are few exceptions where haploid cells divide by mitosis. Normally diploid cells টা mitosis এ বলছে হবে. In animal cell, the diploid somatic cells, আবারও বলছি, the diploid somatic cells will proliferate
by mitosis, but there is some exception where the haploid cell also proliferate, also divide by mitosis. For example, male honeybees. মেল হানিবিস এর একটা কিন্তু নাম আছে। হাউ দ্য মেল হানিবিস প্রডিউস এর একটা কিন্তু নাম আছে। মেল হানিবিস কিভাবে তৈরি হয় আমি একটা ক্লু দিলাম, পারথেনো বলে হচ্ছে একটা জিনিস হয়, পারথেনো। সো হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ দ্য প্রসেস by which the male honeybees will be produced? Write in the comment box. Next আমরা দেখছি, against this the plants can show mitotic division in both haploid and the diploid cells. So what is the basic difference? একটা দেখলাম আমরা প্ল্যান্ট অ্যানিমালস এর মধ্যে যে সোম্যাটিক সেলস বা ডিপ্লয়েড সেল, অ্যানিমাল সেলসে যে সোম্যাটিক ডিপ্লয়েড সে মাইটোসিস করছে, অ্যানিমাল সেলসে যে হ্যাপ্লয়েড সে মাইটোসিস জেনারেলি করে না, মিওসিস করে। একটা আমরা এক্সেপশন দেখলাম যে হানিবি, যেটা হ্যাপ্লয়েড হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু মাইটোসিস করে। But in case of plant cell, both the diploid and the haploid, both type of cells will show mitotic division. Both the diploid and the haploid show mitotic division. And next, it is written that from your recollection of the examples of the alternation of generation, এটা আমরা বাংলায় বলে থাকি জনুক্রম। আমরা ফার্নের অল্টারেশন অফ জেনারেশন দেখেছিলাম, ফার্নের জনুক্রম, যে একটা ডিপ্লয়েড জেনারেশন একটা হ্যাপ্লয়েড জেনারেশন, তার মধ্যে যে ইন্টার কনভার্সন আমরা দেখেছিলাম হ্যাপ্লয়েড অ্যান্ড ডিপ্লয়েড, সেখানে আমরা জিনিসটা দেখতে পাই। অ্যান্ড ইন প্ল্যান্টস আইডেন্টিফাই প্ল্যান্ট স্পিসিস অ্যান্ড স্টেজ অ্যাট হুইচ মাইটোসিস সিন ইন দ্য হ্যাপ্লয়েড সেল, যেটা আমরা প্ল্যান্টসের ক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা দেখতে পাই। তো এখানে এবার একটা প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে যে ইউ হ্যাভ স্টাডিড মাইটোসিস ইন অনিয়ন সেল, ইন অনিয়ন রুট টিপ সেল. It has 16 chromosomes. So the number of chromosomes is 16 in each cell. এবার root বলেছে, the root মানে কি 2n, 2n is equal to 16, and এই 2n is equal to 16 টাই হচ্ছে কত হবে 2c, 2c is equal to 2n is equal to 16. Can you tell how many chromosomes will the cell have at G1? G1 এও হবে 16, the number of chromosomes বলেছে, তো এখানেও থাকবে 16, and M phase এও থাকবে 16. So the G1s and G2, G1s and after M phase, the number of chromosomes will remain constant, that is 16, 16 and 16. Now what will be the DNA content, that is the amount of DNA? G1 phase 16, S phase হবে ডাবল হয়ে যাবে 32, and G2 তেও হবে 32. তার মানে যদি আমি 2c দিয়ে বলি, G1 এ হবে 2c, S এ হবে 4c, আর G2 তেও হবে 4c। তাহলে নাম্বার দিয়ে বললে 16, এটাতে 32, এটাতেও 32, আর 2c দিয়ে যদি M ফেজের বলা হয় তাহলে হচ্ছে এটা হবে 2c, এটা হবে হচ্ছে S ফেজে 4c, অ্যান্ড G2 তে হবে হচ্ছে 4c। তাহলে আমরা কিন্তু কমপ্লিটলি সেল সাইকেলটা একদম ডাউট ক্লিয়ার করে কিন্তু ডিসকাস করলাম। যদি তোমাদের তাও কোনো ডাউট থেকে থাকে, ইফ ইউ হ্যাভ এনি ডাউটস আফটার দিস কমপ্লিট সেশন, ডোন্ট ফরগেট টু রাইট ইন দ্য কমেন্ট বক্স, অ্যান্ড অলওয়েজ কিপ ওয়াচিং, কিপ লার্নিং। টাটা।